ಇನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ದು 100% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಾನು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ A11 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. A11 ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ A12 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ A12, 1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರೋ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ 2 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್. ಡನ್. ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಐ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರೋ ನಂಬರ್, ಜೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು A11 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ. 1 more 1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಅದೇ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ B21. ಯಾಕೆ B21? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. Here you can write it as B22, which means what? Second row second column. Suppose if we have a matrix B is equal to something like this, 2 3 4 5 6 7. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ A11, A12, A13. So column 1, column 2, column 3, but row remaining 1. ಇದನ್ನ B21 because second row, B21, B22, B33. ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ 3 x 3 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 x 3 ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು? A11, A12, A13. So 1 indicating row number, 1 2 3 indicates column number. Then B21, B22, B23. ಅದೇ ತರ C31. So 3 indicates third row, C31, C32, C33. So this is a general form to represent any matrix. So for example, based on this we'll take a few questions. If matrix A is equal to, okay, I'll take one more question here. If matrix A is equal to 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 17. ಆಯ್ತಾ? then write, just write ಮಾಡಿ, write A13 comma A21 A33 A24 A31. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, you're just supposed to tell what is A13. ಚಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬಾಯ್ಬಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ, what is A13. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ 3. ಸೊ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. A13 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ 3 19 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ A13 now? 19. A21 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? A21 35 ನಾ? ಸೊ A21 is your 35. Next A33 means what? Third row third column, third row third column. A33 is your minus 5. minus 5. Okay. Next A24, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
means second row fourth column. Second row fourth column. I hope -7 ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದು ಕಾಲಮ್ 1, ಕಾಲಮ್ 2, ಕಾಲಮ್ 3, ಕಾಲಮ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ A31 ಯಾರಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರೂಟ್ 3 ನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಫ್ A is equal to 3, 5, 6, 1, 2, -2, 0, 6, 4 ಆಯ್ತಾ, and matrix B is equal to 4, 5, 3, -2, 1, 4. Then the question is find first one A12 plus A31. You can start doing A12 plus A31. Second question A32 plus B12, A22 minus B2. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, A12 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ A ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ A11, A12, A13, A21, A22, A23, then A31, A32, A33. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ A12 5 ಪ್ಲಸ್ A31 0. ಸೊ you'll get it as how much now 5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? A12 A31. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, A32 ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 6 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ B12. ಸೊ B12 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ 5. So we'll get it as 11. Third question A22. A22 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು 2 minus B22. B22 ಯಾವುದು, ಇದು B12, ಇದು B22. So minus of -2. Careful ಆಗಿರಿ ಸೈನ್ ಬಂದಾಗ. So you'll get 2 minus into minus plus 2. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೇಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. I'll give you one more question, just try yourself. I mean ಇದರಲ್ಲೇ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. That is B12 plus B32. So try yourself and tell me the answer. So B12 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ 5 ಅಲ್ವಾ, B12 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ B32 4 ಇದೆ. Quickly go through the revision. We started with alva. We understood matrices is nothing but a rectangular arrangement of elements into rows and columns. Correct? So after understanding what are matrices, we went through what are the different types of matrices. So under different types of matrices, we have seen what is a row matrix, column matrix. When we have seen what are what we call your square matrix or diagonal matrix. Under diagonal matrix, I told you just by varying some few values or few data, we can come across identity matrix if all the values of the principal diagonal element is 1. Or we have seen scalar matrix alva. Adamele yesterday we discussed about symmetric and skew symmetric matrix. So when you call some matrix as a symmetric matrix, if A is equal to A transpose, or else you will call it as a skew symmetric matrix if A is equal to minus of A transpose. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ we have seen algebra of matrices, that is how to add or subtract two matrices. Then we have spent some little more time with multiplication of matrices. So ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 3x3 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll teach you some shortcut under multiplication of matrices ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ matrix A is equal to 1 2 3 4 ಆಯ್ತಾ,
and matrix B is equal to -4 to 1. If they ask you to find out A into B. Now what we used to do, we used to write what? I mean first row first column ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4, then express every column in row fashion, which means -4 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 2 2, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 into 4 -4, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರ್ ಟು ನಂಬರ್, 2 1s are 2, ಸೊ 1 into 4 2 1s are 2. ಅದೇ ಥರ 1 into 2 2 plus 2 2s are 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ 2, ಡನ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 3 4s are 12, so plus into minus minus, plus 4 1s are 4, then 3 2s are 6, plus 4 2s are 8. So finally you will get your answer -2 6 -8 14. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡೇನೆ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೇ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನೌ we also done few problems which involves finding some unknown values na find out ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮೇ ಬಿ x or x and y, or even x and x, y and z. So these are all some straightforward questions we have solved in yesterday's class. Done. So what we are going to talk today is what? Word problems ಅಥವಾ statement problems. See, ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದು 2 ಸಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಏನು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡನ್. Now we'll see today's class is all about word problems, and finally one topic we are left with, that construction of matrices. So the ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ we are done with this particular chapter. Maybe it takes another 30 to 40 minutes, not more than that. Then after that, if you have any doubts, you can ask me, I'll clarify. Now we'll read the question. See, question might look lengthy, but when we solve it, it is very simple. ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಥರ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಥರ ಲೆಂತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಇದೇನು ಇಷ್ಟು 3 ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ದ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬುಕ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ 10 ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್, ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ₹80. ಈ 80 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅವರು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಬುಕ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ 12 ಬುಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1 ಡಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ 12 ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಡಜನ್ ಬನಾನಾ ಅಥವಾ 1 ಡಜನ್ ಎಗ್ ಅಂತಂದರೆ 12ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಜನ್. ಸೊ ಈಚ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ₹80, and physics will cost ₹60, and economics will cost ₹40. Find the total amount the bookshop will receive while selling
all the books by using matrix method. ನಾವು ತುಂಬಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ದೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 10 into 12 ಬಿಕಾಸ್ 1 dozen contains how many 12 into each one is to 80 rupees. You will put your answer by using calculators. And also ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. That is so simple, but they want you to use what? The knowledge of matrices. They just want to check whether you are aware of matrices or not. Let's get started. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 10 dozens of chemistry book, 8 dozens of physics book and 10 dozens of economics book. Write it in a matrix form. Hinge 10, 8, 10. Then cost of the each book is how much now? Write it in a column fashion. 80, 60, 40. So if you take A as this one and B as this one, if you multiply this, you'll get your answer. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? 1 into 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 into 1. So 3 get cancelled. Ultimately you'll get 1 into 1. This problem is quite simple. It's simply based on multiplication of matrices. Multiply this, you'll get your answer. Now A into B is your answer. So much of rupees. So do it fast and let me know the answer. So multiply ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ simple. Don't think that I'm wrong ultimately. So ಈಗ first row, first column, 10 into 80. So 10 into 80 plus 8 into 60 plus 10 into 40. Aita? So this you are going to get it as 800 plus 480 plus 400. Good. So we'll get it as, so 800 plus 400, 1680 rupees, right? But 1 dozen contains how many? 12 books. 1 dozen contain 12 books. Therefore this is for 1 dozen. This is for 1 dozen you found out. Correct alva? ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 ಡಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಈಗ? 1680 into 12 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? So 1680 into 12 will get 20,160 rupees. See, confuse ಆಗಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ 10 ಡಜನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ 10 ಡಜನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 12 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? 12, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, there are chances of committing errors. That's why I'm taking first 10, 8, 10. Anyways, last all I need to multiply with what? 12, because 1 dozen is equal to how much? 12. Or else you can just simply take here 10 ಬರೆಯೋ ಬದಲು 10 into 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? You can take it as 120. 8 into 12 ಅಂತಂದ್ರೆ so 94, I think so. Sorry, 96. ಅದೇ ತರ 10 into 12 ಅಂತಂದ್ರೆ again 120. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 12. If you wish, you can do here itself as what? 10 into 12, then 8 into 12, 10 into 12. Why you are supposed to multiply with 12? The answer is very simple, because they are naming in terms of dozen. ಆಯ್ತಾ? ಡಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 1 dozen is 12. So ultimately you need to multiply with 12. Clear? ನೀವು ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹತ್ರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 2 types of bonds. ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಸ್ 5% interest per year, and second bond pays 7% interest per year. So ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹತ್ರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ 2 ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ದಿಲ್ ಪೇ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5%. Second bond will pay interest of 7%. Now you can say me directly, ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್? 7% is much better than what? 5%. I will invest my entire money in what? Bond too, because it is paying more interest. So that you can do it when you are investing as a person, correct alva? So when you are taking a decision individually, you can invest your 30,000 rupees into either the bond which pays 5% or into the bond which pays 7%. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಎ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬಿ. ಬಾಂಡ್ ಎ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಪೇ 7% interest per year. Using matrix multiplication, so clue is given here. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of bonds. Sarina, you have to decide how to divide this 30,000 among these two if the trust fund must obtain an annual interest of rupees 1,800 and 2,000 rupees respectively. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ 30,000 ಇಂಟು 2 ಬಾಂಡ್ಸ್. 2 ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 1,800 rupees ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 2,000 rupees ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ 3,800 rupees ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ 30,000 ರೂಪಾಯಿನ 2 ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು 5%, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು 7%. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ 30,000? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 1,800, ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 2,000 rupees. ಫಸ್ಟ್ let's imagine this is you, Sarina. You will invest some x rupees into first bond. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಮ್ x rupees ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ. x rupees ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 1,000 rupees. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1,000 rupees ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ನೌ? ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಒರಿಜಿನಲಿ 30,000. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 rupees ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? 29,000, ಬಿಕಾಸ್ 1,000 rupees is already invested in first bond. But the question is, we don't know how much we are investing in first bond. That's why we should take it as x. Let's imagine you have invested x rupees into the first bond. Then how much you are going to invest in the second bond? 30,000 minus x rupees into second bond. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 25,000, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 25,000? 30,000 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ?
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ multiplication. The question is as simple as like that. Then what is your approach now? How much money you are going to invest in first bond? Rupees x value find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂಗೆನೆ. How much money you are going to invest in second? 30 minus x. We'll take this into a matrix form. So matrix A is equal to, let's imagine you're going to invest rupees x in first bond and 30,000 minus x in second bond. Maybe this is your first bond investment, this is your second bond investment. ಏನು ನಾನು ರೋನಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 5% interest, second bond will pay you 7% interest, alva? So this is the interest paid by first bond, this is the interest paid by second bond. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ, you can multiply now if you multiply this you will get total annual interest. So total annual interest is equal to b into a. ಏನಕ್ಕೆ b into a? See, because a into b is not possible. So b, what is the order of the b now? 1 row 2 columns, 1 into 2. What is the order of the a matrix? 2 into 1. Now 2 get cancel ಆಗುತ್ತೆ, what are you going to get? 1 into 1. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡನ್. ನಾವು b into a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ b ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 5% that you should express in terms of rupees. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 5/100. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. x percentage can be written as x/100. ಸರಿನಾ? ಸೊ 5% becomes 5/100. So 7% becomes 7/100 into, multiply with whom now? X and 30,000 minus x. So use your rule, first row first column. ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 5/100 into x. So this into this. Done. Next ಇದು into ಇದು. That is plus 7/100 into 30,000 minus x should be equal to what? Total annual interest. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? Maybe you can take 1800. Now take the LCM and simplify. So LCM is 100 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 5x ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು 7 into 3 2,10,000 ಆಗುತ್ತೆ. 7 into x, 7x is equal to 1800. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 5x ಇದರಿಂದ ಹೋದರೆ minus 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus 2x is equal to 1800 into 100. you will get 1,80,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 2,10,000. Now send this 2,10,000 to other side, you will get minus 2x is equal to 1,80,000 minus 2,10,000. So ultimately you will get minus 30,000. That is minus 2x. Now 2 1s are 2 15s are minus minus get cancelled. So x is equal to rupees 15,000. So you should deposit 15,000 in bond 1. Okay, fine. You should deposit what? Deposit rupees 15,000 in first bond to get annual interest of
Interest of how much? 1800 rupees. Therefore, how much you're going to spend in second bond? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ 30,000. ಆ 30,000 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 15,000 ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? In first bond. Definitely remaining 15,000 will be deposited in what? Second bond. ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, a trust has fund 30,000 that must be invested in two different types of bonds. Yes, we have seen first bond, second bond. First bond ಅಲ್ಲಿ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ second bond ಅಲ್ಲಿ 30 minus x. The first bond pays 5% interest, second bond pays 7% interest. How much money you are supposed to divide so that you should get annual interest of 1,800 from the first bond and 2,000 rupees from the second bond. So ನಿಮಗೆ 1,800 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1,800 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, ಸರಿನಾ? 1,800 rupees ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ 15,000 in first bond. Remaining amount is how much? 15,000 second bond. So ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಓವರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 cross 2. Construct a matrix 2 cross 2 whose elements are given by whose elements are given by a of ij is equal to I by j. ಇದು 1 mark question. 90% expected questions ಇವು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ whose elements are given by a of ij is equal to I by j, ಸರಿನಾ? What is the order of the matrix? 2 cross 2. ನೀವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? Let a is equal to, you don't know the matrix, just write it. a11, a12, a13, a14. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? a of ij ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ? I by j, which implies a11 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, a11 ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ i ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ? 1 ಇದೆ. j ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, which means 1 by 1, nothing but 1. So what is your matrix now? 1. a12 ಅಂದ್ರೆ in place of I we have 1 itself, but in place of j what we have? 2. So 1 by 2. So next to a13. So in the place of 2 3 2 2, sorry for that. So 2 1 2 2. So a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? ಸರಿ, i ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. j ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ 2. ದೆನ್ a22 ಅಂದ್ರೆ a22 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ i ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2, j ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಸೊ 2 by 2 is 1. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ. ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರೋದು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the answer. So we'll do one more so that you'll get a clarity. So construct a of 3 cross 3. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು a of 3 cross 3 ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, whose elements are given by a of ij is equal to mod of I minus j. So mod ಅಥವಾ modulus of I minus j. What you're supposed to do? Construct a matrix of 3 cross 3. ನೀವು 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us take the symbols. a11, a12, a13, a21, a22,
A23, A31, A32, A33. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? A11 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 1 ರೋ 1 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? A of ij ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ I minus j. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ A11. A11 ಅಂದ್ರೇನು? I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಸೊ 1 minus 1 will get 0. ಸೊ ಅದೇ ಥರ A12 ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 minus 2 will get -1 ಅಲ್ಲ, 1 ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ A13, ವಾಟ್ ಈಸ್ A13 ನಾವು? 1 minus 3, ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 minus 1 0. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, 1 minus 2 1, 1 minus 3 2, 2 minus 1 1, 2 minus 2 0, 2 minus 3 not minus 1 but 1 because mod. 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, 3 minus 3 0. So this is the matrix which is required as per this particular condition. So one question ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? Construct a matrix of order 2 cross 4 ಅಂದರೆ 2 rows 4 columns ಇರಬೇಕು. Matrix of order 2 cross 4 whose elements are given by 2i plus 3j. Whose elements are given by, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Matrix A is equal to, you need to have 2 rows but 4 columns. ಅಂದರೆ A11, A12, A13, A14. Then you can take it as A22, A23, A24. Because the order of the matrix as per the question is 2 into 4. It's 2 rows, 4 columns. And what you're supposed to find out here? Construct A of 2 cross 4 whose elements are given by so and so. Sorry, it's disappearing. You ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ. Yes, those who have completed. Okay, fine. I'll do it. So ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A is equal to A11, A12, A13, A14. ಅದೇ ಥರ A21, A22, A23, A24. So you can directly do it, or else ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿದೆ ಅವರು? A of ij is equal to 2i plus 3j. So what is A11 now? 2 times I ಇರೋ ಕಡೆ 1 ಹಾಕಿ 2 1s plus 3 1s. You will get it as 5. ಸೊ ಇದು 5. ಅದೇ ಥರ A12. ಸೊ A12 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 times 1 plus 3 times 2. So you will get it as 2 plus 6. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8. ಅದೇ ಥರ A13. ಸೊ A13 ಅಂದರೆ 2 times 1 plus 3 times 3. 3 3s are 9, 9 plus 2 11. Then A14 is equal to 2 times 1 plus 3 times 4. 3 4s are 12, 12 plus 2 14. Right? ಅದೇ ಥರ you can do ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 2s are 4 plus 3 7. ಅದೇ ಥರ 2 2s are 4 plus 3 2s are 6. That becomes 10. 2 2s are 4 plus 9 13. Then 4 plus 12 16. So this is your ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, required matrix as per the question. So this is most important construction, because as I told you,
90% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಿ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಐದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಈ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದಾನು ಬರಲ್ಲ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫೈಂಡ್ a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 7a ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Now, one more question. If a matrix has 13 elements, a matrix has 13 elements, predict all its possible orders. All its possible orders. So, a matrix has got 13 elements. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದರದ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅಂತ. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 13 ones and 13 is a prime number. So what are the possible orders now? So the possible orders are either 13 into 1 or 1 into 13. Either you can have a what we call column matrix or we can have a row matrix. ಇದೆರಡೇ possible orders, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು orders ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Suppose my question is, if a matrix has got 8 elements, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. So predict its all possible orders. Predict its all possible orders. So ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 8. So you can call it as 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. But in how many different manners you can arrange them? That's the question. That is the meaning of the order, right? Simple ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, go for prime factorization. You will get your answer. 2 4s, 2 2s, 2 1s. ಇವಾಗ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬರೀಬೋದು, ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 into 1, that is first possible. 8 rows 1 column, or 1 into 8. What do you mean by this? 1 row 8 columns, or take any two, 4. What is remaining here now? 2. So 4 into 2 or 2 into 4. Next, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದಾಯಿತು, ಇದು ಆಯಿತು. Any other possibilities? You can go ahead and check. So you have 2 2 2 2 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. 8 into 1 or 1 into 8. If you consider only these two, you'll get 4 4 into 2 or 2 into ಇದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್, 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? No, I think so. So we can write it in 4 different manners. And the last question for you, if a matrix has got 24 elements, so a matrix has 24 elements, predict its all possible orders. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೆ. So you can write it as simply, you can go for 24 into 1 or 1 into 24 or 8 3s are 24 or 3 8s are 24, or then you can go ahead and write 3 4 6 4 6 are good, okay, or you can write it as 6 4s are next 2 ಇಂದನೂ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ. 12s are 24 or 12 2s are 6. Next, any other possibilities? It is there, please let me know. 8 ಆಯ್ತು, 6 ಆಯ್ತು,
3 ಆಯಿತು 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಯಿತಾ. ಮೇ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ಸರಿನಾ? ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ those which you feel complicated, those questions which you feel difficult. But ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ your first chapter in maths is done from roots up to the tip of the this chapter. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಗೇನ್, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Since you know this chapter, now you can go ahead and solve few questions which are related to CET, JE. Just check yourself whether you are able to solve it or not. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಡ್. If I'm going too slow, please let me know, I'll increase my speed. So if everything is done, I'll wind up the class for today. Sarina, thank you so much for joining. But ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, day 1 ಇಂದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಸರಿನಾ? ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಡನ್? So thank you so much for joining. Have a nice